Hi students, today we will discuss about fructose. Already we have discussed about glucose in last class. We are discussing about carbohydrates. In carbohydrates we are discussing about types of carbohydrates, classification of carbohydrates. In classification of carbohydrates we are discussing about monosaccharides. There are two monosaccharides we are going to discuss. Already we have discussed glucose. Next monosaccharide that we are going to discuss about is fructose. It is also the monosaccharide. Fructose is another commonly known monosaccharide having the same molecular formula as glucose. Already I said that for both glucose and fructose molecular formula is same, that is C6H12O6. So the only difference is glucose is aldose and fructose is ketose. That means fructose la pathinga appadina ketonic functional group irukku, but glucose la pathinga appadina aldehyde functional group irukku. So fructose is another commonly known monosaccharide having the same molecular formula as glucose. It is levorotatory and ketohexose. Glucose is dextrorotatory. But fructose is levorotatory. That means fructose oda solution enna pannu appadina adu veliya polarized light pass பண்ணோம் அப்படின்னா அதோடைய பிளேனை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைட் ரொட்டேட் பண்ணும், அதாவது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் லீவோ ரொட்டேட்டரி அண்ட் ஆல்சோ இட் கண்டெய்ன்ஸ் ketonic functional group. It is called as ketohexose. It is present abundantly in fruits and hence it is also called as fruit sugar. ஃப்ரூட்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது நிறைய ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ரூட் சுகர். நெக்ஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சுக்ரோஸ். த சேம் வே எப்படி குளுக்கோஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணாமோ அதே மெத்தட் தான். பிகாஸ் டோட்டல் சுகர் தட் இஸ் சுக்ரோஸை நம்ம ஹைட்ரலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் ப்ரொவைட் ஈக்குவல் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் glucose and fructose. So in the same way we are going to prepare fructose also. So from sucrose there are two methods. So first one from sucrose, second one from inulin. Fructose is obtained from sucrose by heating with dilute H2SO4 or with enzyme invertase. இது நீங்கள் இதுலேயும் படிச்சிருப்பீங்க, ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் எத்தனால் ஃப்ரம் மொலாசஸ். இந்த மொலாசஸ் ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம சேம் மெத்தட் என்சைம்ஸ் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், அதை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணி குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸாக ஹைட்ரலைஸ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம. See, when sucrose is hydrolyzed with the help of dilute sulfuric acid, it will form equal amounts of glucose and fructose. So fructose is separated by crystallization. So fructose glucoseலேருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிறிஸ்டலைஸ் பண்ணணும். கிறிஸ்டலைஸ்னால் என்னென்னா லிக்விடாக இருக்கிறதுலேருந்து சாலிடாக என்ன பண்ணணும், அதை சாலிடிஃபை பண்ணி செப்பரேட் பண்ணுறது தான் கிறிஸ்டலைசேஷன். The mixture having equal amount of glucose and fructose is termed as invert sugar. So it is also called as invert sugar. So invert sugar means it will contain equal amount of dextrorotatory sugar and levorotatory sugar. It is also called as total sugar and also invert sugar. Next, preparation of fructose from inulin. So inulin is nothing but it is the polysaccharide. So polysaccharide type of carbohydrate. Fructose is prepared commercially by hydrolysis of inulin. So commercially glucose எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டார்ச்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த similarly we can prepare fructose commercially from inulin, which is a polysaccharide. Fructose is prepared commercially by hydrolysis of inulin in an acidic medium. See, inulin, its molecular formula is C6H12O5 n times. Polysaccharide இல்லையா, ஸோ சுகர் என்ன எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கும், மல்டிபிள் டைம்ஸ் இருக்கும், பாலி டைம்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் ஃப்ரக்டோஸ், n டைம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரக்டோஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃப்ரக்டோஸ் சேம் மெத்தட் தான். குளுக்கோஸில் வர ஒரு ஃபஸ்ட்டு 5 or 6 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேம் பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். பிகாஸ் குளுக்கோஸில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம் இருக்கோ அது இதில் இருக்கும். ஓஹெச்சும்
அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் OHs இருக்கும். ஸோ எல்லாமே ரிப்பீட்டடாக அதே தான் வரும். 5-6 பாயிண்ட்ஸ் ரிப்பீட்டடாக சேம் பாயிண்ட்ஸ் தான் வரும். ஓகே. Fructose is the sweetest of all known sugars. ஸோ வரைக்கும் நம்ம பார்த்த சுகர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா fructose is the sweetest sugar. It is readily soluble in water. ஸோ வாட்டரில் ஆட் பண்ணது என்ன ஆகும், இம்மிடியட்டாக டிசால்வ் ஆகிடும். ஃப்ரெஷ் சொல்யூஷன் ஆஃப் fructose has specific rotation of -133 degree. -133 because it is levorotatory. ஸோ லெஃப்ட் சைட் ரொட்டேட் பண்ணோம். லெஃப்ட் சைட் ரொட்டேட் பண்ணால் அதை லீவர் ரொட்டேட்டட்னு சொல்லலாம், அதை ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷன் சொல்லலாம், அல்லது மைனஸில் இண்டிகேட் பண்ணலாம். அது எவ்வளோ டிகிரி அதை ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 133 degree, which changes to -92 degree at equilibrium due to mutar rotation. ஸோ mutar ரொட்டேஷன்னா என்ன நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். இப்போ ஃப்ரக்டோஸை நம்ம வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகும், அவருடைய இது சேஞ்ச் ஆகும். நம்ம ஆல்ரெடி குளுக்கோஸ் படிக்கும்போதுமே மியூட்டா ரொட்டேஷன் பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஒரு டைப் ஆஃப் சுகர் அனதர் டைப் ஆஃப் சுகரை என்ன ஆகும், கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ நேச்சுரலி அப்டைன்டு ஃப்ரக்டோஸ் தான் உடைய ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் -133 டிகிரி இருக்கும். பட் ஆர்டிஃபிஷியலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அந்த ஃப்ரக்டோஸ், ஸோ ஆர்டிஃபிஷியலாக என்னது, இப்போ வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா அவருடைய ரொட்டேஷன் என்ன ஆகிடும், -92 டிகிரியை decrease at equilibrium due to mutar rotation. Similar to glucose, the structure of fructose is deduced from the following facts. இப்போது அப்படி குளுக்கோஸ் கூட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எலுசிடேட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி ஃப்ரக்டோஸோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம என்ன பண்ணலாம், எலுசிடேட் பண்ணலாம். அதாவது அதில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது, அதில் என்ன கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது, கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸில் என்ன டைப் ஆஃப் கார்பனைல் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது, எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கார்பன் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதுலேயே ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் எலிமெண்டல் அனாலிசிஸ் அண்ட் molecular weight determination of fructose show that it has the molecular formula C6H12O6. So by doing elemental analysis and also molecular weight determination shows that fructose has the molecular formula C6H12O6. Then fructose on reduction with hydrogen iodide and also red phosphorus gives a mixture of N-hexene is a major product and 2-iodohexene is the minor product. எப்படி குளுக்கோஸும் சேம் ப்ராடக்ட் தான் ஃபார்ம் பண்ணுச்சு, அதேமாதிரி ஃப்ரக்டோஸும் சேம் ப்ராடக்ட் தான் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஸோ திஸ் ஷோஸ் தட் அதில் டோட்டலாக எவ்வளோ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது, 1 இங்கே 4 + 1 totally 6 carbon atom. All 6 carbon atoms are linearly linked அப்படின்னு இதிலிருந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். And then this reaction indicates that 6 carbon atoms in fructose are in straight chain. Okay, ஸோ இங்கே ப்ராக்கெட்டில் போட்டால் என்ன அர்த்தம், 4CH2 கண்டினியூஸாக இருக்குன்னு அர்த்தம். சிமிலர்லி இங்கே 3 carbon atoms, right? Fructose reacts with hydroxylamine and HCN. It shows that the presence of carbonyl groups in the fructose. Carbonyl groups oda characteristic reactions பார்த்தீங்க அப்படின்னா reaction with hydroxylamine and HCN. அது கூட ரியாக்ட் ஆகி இது ஆக்சிஜன் ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ ஆக்சிஜன் ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா என்ன அர்த்தம், இட் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக் ரியாக்ஷன் ஃபார் கார்பனைல் குரூப்ஸ். இப்போ கார்பனைல் குரூப் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு. கார்பனைல் குரூப்பில் என்ன டைப் ஆஃப் கார்பனைல் குரூப் இருக்குது, கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கா, அல்லது ஆல்டிகைட் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கா, அல்லது கீட்டோன் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ ஃப்ரக்டோஸ் ரியாக்ட்ஸ் வித் அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பிரிடின் டு ஃபார்ம் பென்டா அசிட்டேட். இதே சேம் ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ்க்கு இருக்கும். ஸோ திஸ் ஷோஸ் தட் இட் கண்டென்ஸ் 5 ஹைட்ராக்சில் குரூப்ஸ். பிகாஸ் ஹைட்ராக்சில் குரூப் அதாவது ஆல்கஹாலிக் குரூப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைட் கூட ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகும், அசிட்டேட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அப்போது இது பென்டா அசிட்டேட், அதாவது 5 அசிட்டேட் மாலிகுல்ஸ் இருக்கிற ஒரு அசிட்டேட் குரூப் இருக்கிற ஒரு மாலிகுலை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா அதில் 5 ஹைட்ராக்சில் குரூப் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ ஃப்ரக்டோஸ் கண்டென்ஸ் 5 ஹைட்ராக்சில் குரூப்ஸ். Then fructose is not oxidized by bromine water.
சிம்பிள். ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ப்ரோமின் வாட்டர். ஸோ ப்ரோமின் வாட்டர் வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, ஆக்சிடைஸ் பண்ண முடியாது. ஃப்ரக்டோஸ் இஸ் நாட் ஆக்சிடைஸ் பை ப்ரோமின் வாட்டர். திஸ் ரூல்ஸ் ஆஃப் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆல்டிஹைட். ஸோ ரூல்ஸ் அவுட்னா என்னது, அதில் ஆல்டிஹைட் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை, அஸ்யூம் பண்ணவே தேவையில்லை. அந்த பாயிண்ட்டே என்ன ஆயிடுச்சு, இது ரூல் அவுட் பண்ணிடுச்சு. ஸோ ஆல்டிஹைட் கண்டிப்பாக இல்லை. இப்போ ஆல்டிஹைட் இல்லை அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கிற 2 கார்பாக்சிலிக் குரூப்ஸில் தான், 2 கார்பனைல் குரூப்ஸில் ஏதோ ஒன்று தான் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். இதர் கீட்டோனிக் குரூப் ஆர் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப். அது ரெண்டில் எது இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Partial reduction of fructose with sodium amalgam and water produces mixture of sorbitol and mannitol, which are epimers at the second carbon atom. So new asymmetric carbon is formed at C2. See, partial reduction of fructose with sodium amalgam and water produces mixture of sorbitol and mannitol. So இந்த fructose partially reduce பண்ணோம் அப்படின்னா with the help of sodium amalgam and water, it produces the mixture of sorbitol and mannitol. Sorbitol and mannitol பார்த்தீங்கன்னா just epimers தான். அவனுடைய C2ல மட்டும். எபிமர்ஸ்னு என்ன பார்த்துருக்கோம், கார்பனில் லிங்காக இருக்கிற அந்த ஆட்டம் ஆர் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம் அதோடைய கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் இங்கே ரைட் சைடில் இருக்கும். ஸோ அந்த கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் தான். அதுமாதிரி OH பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரைட் சைடு இருக்கும், இங்கே லெஃப்ட் சைடு இருக்கும். ஜஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் தான் டிஃபராக இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் கால்ட் எஸ் epimers. So sorbitol and mannitol are epimers at the second carbon. இது first carbon, இது second carbon atomல அந்த சேஞ்ச் இருக்கும், கான்ஃபிகரேஷன் சேஞ்ச் இருக்கும். ஸோ நியூ அசிமெட்ரிக் கார்பன் இஸ் ஃபார்ம்டு அட் C2. சி ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அசிமெட்ரிக் கார்பன்னா என்னென்னு. இப்போ கார்பன் கூட லிங்காக இருக்கிற 4 ஆட்டம்ஸோ அல்லது குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போது நியூ அசிமெட்ரிக் கார்பன் இஸ் ஃபார்ம்டு அட் C2. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே C டபுள் பாண்ட் O இருக்குது. C டபுள் பாண்ட் O இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது அசிமெட்ரிக் கார்பன் கிடையாது இல்லையா, ஏன்னா டபுள் பாண்ட் இருந்தது, அசிமெட்ரிக் கார்பன் இல்லைன்னு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம். இப்போது இந்த C டபுள் பாண்ட் O என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே சிங்கிள் பாண்டாக கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இட் பிகம்ஸ் அசிமெட்ரிக் கார்பன். இப்போது இந்த கார்பன் ஐட்டம் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு குரூப், இந்த கார்பன் கூட இந்த ஹோல் குரூப்பே லிங்க் ஆகிருக்குது. ஒரு சைட், இன்னொரு சைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன், இன்னொரு சைட் OH, இன்னொரு சைட் CH2 OH. ஸோ 4 குரூப்ஸும் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ். அதே மாதிரி இந்த கார்பன் கூட பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு குரூப், இந்த ஹைட்ரஜன் ஒரு குரூப், இந்த OH ஒரு குரூப், இந்த CH2 OH ஒரு குரூப். ஸோ டோட்டலாக பட் இது பார்த்திங்கன்னா சிமெட்ரிக் கார்பனாக இருக்குது. பட் இது ரெண்டுலேயும் இருக்கிற அந்த செகண்ட் கார்பன்ஸ் அசிமெட்ரிக் கார்பனாக convert ஆயிடுச்சு. ஸோ நியூ அசிமெட்ரிக் கார்பன் இஸ் ஃபார்ம்ட் அட் C2. திஸ் கன்ஃபர்ம்ஸ் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கீட்டோ குரூப். ஸோ இது கீட்டோ குரூப் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, அந்த கீட்டோ குரூப் செகண்ட் கார்பனில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம், கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். 7th point, on oxidation with nitric acid, fructose gives glycolic acid and tartaric acid which contains smaller number of carbon atoms than in fructose. So fructose oxidize பண்ணும்போது with the help of nitric acid it gives glycolic acid and tartaric acid. So glycolic acid tartaric acid அதாவது ஒரு fructose molecule என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்ப்ளிட் ஆகிடுது. ஸோ கிளைகோலிக் ஆசிடாகவும் டாட்டாரிக் ஆசிடாகவும் என்ன ஆகுது, ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. அப்படி இருக்கும்போது ஃப்ரக்டோஸில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம் கிளைகோலிக் ஆசிட்லேயும் இருக்காது, டாட்டாரிக் ஆசிட்லேயும் இருக்காது. ஓகே, so this is the conversion of fructose into glycolic acid and tartaric acid. So in this case fructose is converted to glycolic acid and tartaric acid, right? இப்போ 2 கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது, ரிமைனிங் இருக்கிற 4 கார்பன் ஐட்டம் 1 2 3 4 கார்பன் ஐட்டம் டாட்டாரிக் ஆசிடில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ரியாக்ஷன் யூ கேன் கன்க்ளூட் தட் the keto group is present in carbon 2, that is second carbon. Second carbon la ketonic group irukku illaya. Okay, and also it shows that primary alcoholic groups are present at C1 and C6. ipo idu C1, idu C6, this is C1, this is C6. So in C1 and C6
the alcoholic groups are primary alcoholic group. So இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த alcoholic group secondary alcoholic group, this is also secondary alcoholic group, but C1 லையும் C6 லையும் இருக்கிற alcoholic groups தான் primary alcoholic group. Okay, so from these elucidations we can conclude that the proposed structure of fructose. So நம்ம முன்னாடி பார்த்த எல்லா பாயிண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணியும் fructoseோட structure நம்ம என்ன பண்ணலாம், derive பண்ணலாம். So this is the structure. The structure is D or plus fructose. This is D fructose. It contains 1 2 3 asymmetric carbon. It contains 3 asymmetric carbons. See 1 2 3 asymmetric carbon. This is symmetric carbon because C one side OH வரும், here H வரும், இது H வரும், இங்கே அந்த remaining group இருக்கும். So இங்கே hydrogen இருக்கு, இங்கே hydrogen இருக்கு. So this carbon is not asymmetric carbon. Okay, this is symmetric carbon. Next, cyclic structure of fructose. எப்படி குளுக்கோஸ்க்கு linear structure இருக்கு, in addition to linear structure ஒரு proposed cyclic structure இருக்கு குளுக்கோஸ்க்கு. Similarly fructoseக்கும் linear structure இருக்கு, அதுக்கான cyclic structure இருக்கு. Like glucose, fructose also forms cyclic structure. Unlike glucose, it forms 5-membered ring. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா pyranose structure இருக்கும். குளுக்கோஸில் 6-membered ring இருக்கும். 6th கார்பனுக்கு பதிலாக அங்கே என்ன இருக்கும், லாஸ்ட் ஒரு கார்பனுக்கு பதிலாக ஆக்சிஜன் இருக்கும் இதில் குளுக்கோஸில். பட் in fructose it forms like a cyclic structure. Unlike glucose, it forms 5-membered ring similar to furan. So this is furan. This is furan. So இங்கே ஒரு கார்பன் 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 5 கார்பன் ஐட்டம் இருக்கும், 4 கார்பன் ஐட்டம் இருக்கும், இந்த பொசிஷனில் ஒரு ஆக்சிஜன் ஐட்டம் இருக்கும். So this is furan. So hence it is called furanose form. So this is called furanose form. ஸோ அதனால தான் ஒரு நேமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ஃபா டி ஃப்ரக்டோ ஃபியூரனோஸ், இது பீட்டா டி ஃப்ரக்டோ ஃபியூரனோஸ். அதில் குளுக்கோ பைரனோஸ்னு இருக்கும், இது ஃப்ரக்டோ ஃபியூரனோஸ். ஓகே, hence it is called furanose form. When fructose is a component of a saccharide as in sucrose, it usually occurs in furanose form. So fructose is a component. Fructose is a component of sucrose. இல்லையா, fructose அப்படிங்கிறது இரண்டே காம்பனன்ட், சுக்ரோஸில் ஒரு காம்பனன்ட். ஸோ இட் யூஸ்வலி அக்கர்ஸ் இன் furanose form. நெக்ஸ்ட், இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே monosaccharides. Now we are going to discuss about disaccharides. Okay, disaccharides அப்படின்னா அதில் saccharide பார்த்தீங்கன்னா more than one saccharide இருக்கும். For example, sucrose. Sucrose is the disaccharide which is composed by glucose and fructose. So disaccharides are the sugars that yield two molecules of monosaccharides on hydrolysis. எப்படி monosaccharide disaccharide carbohydrates எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம், எதை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோங்கிறத கிளாஸிஃபிகேஷன்லேயே பார்த்துட்டோம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த products produced by the hydrolysis of the carbohydrate, they can be classified into monosaccharide, disaccharide or polysaccharide. அதாவது ஒரு கார்போஹைட்ரேட்டை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுதோ அதை பேஸ் பண்ணி அதை மோனோசாக்ரைடோ டைசாக்ரைடோ பாலிசாக்ரைடோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ சுக்ரோஸ் ஒரு கார்போஹைட்ரேட்டை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு கார்போஹைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆச்சு, ரெண்டு சுகர் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா disaccharide. But disaccharides are sugars that yield two molecules of monosaccharides on hydrolysis. This reaction is usually catalyzed by dilute acid or enzyme.
இப்போது இதுலேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் in the preparation of ethanol from molasses, when sucrose is hydrolyzed by the enzyme invertase. So enzyme invertase அதுக்காக நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுவோம், ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணுவோம். ஈஸ்ட்டில் இருக்கிற என்சைம் இன்வெர்டேஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சுக்ரோஸை குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸை கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஓகே, so disaccharides have general formula CnH2ON-1. CnH2ON-1. If C is 3, then H2ON-1 அப்படின்னா 2. H2O 2 times இருக்கும். Okay, for example, in disaccharides, 2 monosaccharides are linked by oxide linkage. This is oxide linkage. So இது குளுக்கோஸோட ஸ்ட்ரக்சர், இது ஃப்ரக்டோஸோட ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இந்த குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ் ரெண்டும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆக்சிஜனால் லிங்க் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் எஸ் ஆக்சைட் லிங்கேஜ். ஆக்சைட் லிங்கேஜ் ஆல்சோ கால்ட் எஸ் glycosidic linkage. So oxide linkage is also called as glycosidic linkage. So which is formed by the reaction of anomeric carbon of one monosaccharide and the hydroxyl group of another monosaccharide. So இது ஒரு monosaccharide, இது ஒரு monosaccharide. This is glucose, this is fructose. இப்போ anomeric carbonனா ஒன்றும் கிடையாது. anomeric carbon is the carbon which is derived from the carbonyl carbon. இப்போ கார்பனைல் கார்பன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த ரிங் ஸ்ட்ரக்சரே பார்த்தீங்கன்னா கார்பனைல் கார்பன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு எண்டில் இருக்கிற கார்பனைல் கார்பன் இன்னொரு எண்டில் இருக்கிற ஹைட்ராக்சில் குரூப்போட ரியாக்ட் ஆகி தான் இந்த சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் ஆச்சு நம்ம குளுக்கோஸோட ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தோம். அப்போது இப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த கார்பன் தான் அனோமெரிக் கார்பன். ஸோ அனோமெரிக் கார்பன்னா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி என்னவாக இருந்துச்சு, CHOவாக இருந்துச்சு. ஸோ அதாவது கார்பனைல் கார்பனாக இருந்துச்சு. அந்த கார்பனைல் கார்பன் தான் இதுவாக டெரைவ் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் எஸ் அனோமெரிக் கார்பன். ஸோ இந்த அனோமெரிக் கார்பன் ஒரு மோனோசாக்கரைடில் இருக்கிற அனோமெரிக் கார்பனும் இன்னொரு மோனோசாக்கரைடில் இருக்கிற ஹைட்ராக்சில் குரூப்புக்கும் நடுவில் என்ன ஆகுது, ஒரு ஆக்சில் லிங்கேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது. திஸ் ஆக்சில் லிங்கேஜ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் எஸ் கிளைகோசிடிக் லிங்கேஜ். ஸோ இதுதான் என்ன பண்ணுது, ரெண்டு மோனோசாக்கரைட்ஸையும் பாண்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சுக்ரோஸ். ஸோ சுக்ரோஸ் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர், இது பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ், இது ஃப்ரக்டோஸ். ஓகே, ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு டைசாக்கரைடு தான் சுக்ரோஸ். ஓகே, see examples for disaccharides are sucrose, lactose and maltose. So these are examples for disaccharides. First let us discuss about sucrose. இப்போ சுக்ரோஸ் காமன்லி நோன் எஸ் டேபிள் சுகர். நம்ம டேபிள் சுகராக யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதாவது காஃபி டீக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த சுகர் தான் இஸ் மோஸ்ட் அபண்டன்ட் டைசாக்கரைட். ஸோ அதிகமாக கிடைக்கிற டைசாக்கரைட் இது சுக்ரோஸ். இட் இஸ் அப்டைன் மெயின்லி ஃப்ரம் த ஜூஸ் ஆஃப் சுகர் கேன் அண்ட் சுகர் பீட்ஸ். சக்கரவள்ளி கிழங்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது சுகர் பீட் ஆர் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோன்னு சொல்லாத. ஸோ அதுலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் சுக்ரோஸ். So insects such as honey bee have enzyme called invertase that catalyzes the hydrolysis of sucrose to glucose and fructose mixture. Okay, insects like honey bee என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ்லேருந்து அந்த ஹனியை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருது இல்லையா. ஸோ அந்த அதனுடைய பாடியில் இருக்கிற ஹனிபியோட பாடியில் இருக்கிற அந்த இன்வெர்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த டோட்டல் சுகர் சுக்ரோஸை குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸை என்ன பண்ணும், கன்வெர்ட் பண்ணும். So honey in fact is primarily a mixture of glucose, fructose and sucrose. So honey அப்படிங்கிறது it is a product, it is a mixture, it contains all three kinds of sugars. So glucose இருக்கும் அதில், fructose இருக்கும் and also sucroseம் present இருக்கும் அதில். So on hydrolysis of sucrose it yields equal amount of glucose and fructose. இதுதான் நம்ம முன்னாடி இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். So when sucrose is hydrolyzed with the help of invertase, an enzyme, it will form glucose and fructose. Sucrose, it is dextrorotatory. Glucose, it is also dextrorotatory.
or dextrorotatory compounds, while fructose is levorotatory compound. Fructose is a levorotatory compound. During hydrolysis of sucrose, the optical rotation of the reaction mixture changes from dextro to levo. இப்போ சுக்ரோஸை நீ ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ண, சுக்ரோஸ் அப்படிங்கிறது டெக்ஸ்ட்ரோரோட்டேட்டரி. இதை ஹைட்ரலைஸ் பண்ண அப்படின்னா அதோட ஆப்டிக்கல் ரொட்டேஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்ரோர்லேருந்து லீவோவாக மாறிடும். அதாவது ப்ளஸ்லேருந்து என்ன ஆகும் மைனஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஹென்ஸ் சுக்ரோஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் இன்வெர்ட் சுகர். சுக்ரோஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் இன்வெர்ட் சுகர். Next, structure of sucrose. In sucrose, carbon 1 C1 of alpha D glucose is joined to C2 of beta D fructose. Okay, structure. So this is the structure of sucrose. So here the C1 of alpha D glucose is joined to C2 of beta D fructose. So in sucrose C1 of alpha D glucose is joined to C2 of beta D fructose. The glycosidic bond thus formed is called 1,2 glycosidic bond. So இந்த bond form ஆகுது இல்லையா, இதே மாதிரி ஒரு bond மேலே சுக்ரோஸில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். that bond is called as 1,2 glycosidic bond. Since both the carbonyl carbons involved in the glycosidic bonding, sucrose is non-reducing sugar. குளுக்கோஸில் இருக்கிற கார்பனைல் கார்பனும் ஃப்ரக்டோஸில் இருக்கிற கார்பனைல் கார்பன் தான் என்ன ஆகும் அந்த கிளைகோசிடிக் பாண்டில் இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ சுக்ரோஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as non-reducing sugar. So next disaccharide is lactose. So lactose is also a disaccharide. So found in milk. So lacto அப்படின்னாவே milk இல்லையா. So it is found in milk of mammals, and hence it is referred to as milk sugar. Lactose is also called as milk sugar. On hydrolysis of lactose, it yields galactose and glucose. On hydrolysis, lactose yields galactose and glucose. So here beta D galactose and beta D glucose are linked by beta 1,4 glycosidic bond. This bond is called as beta 1,4 glycosidic bond as shown in the figure. The aldehyde carbon is not involved in the glycosidic bond. So aldehyde carbon enagala in the glycosidic bond la involve agala. It retains its reducing property and is called reducing sugar. So adala non reducing sugar. So idhula pathinga appadina the aldehyde group அப்படியே present ஆயிருக்கும். So அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் as reducing sugar. ஏன்னா இதுக்கு அந்த reducing property ஸ்டில் இருக்கும். ஸோ அதனால் இது reducing sugar. Next, maltose. It is also the disaccharide. So maltose derives its name from malt from which is extracted. So maltலேருந்து இது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால இது பேர் malt. நம்ம இதில் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா, the grains, a type of grain. So maltலேருந்து இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால so it is called as maltose. It is commonly called as malt sugar. So malt from sprouting barley is the major source of maltose. So malt from sprouting barley. So barley is green. So அதிலிருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அந்த மால்ட்லேருந்து the maltose ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால இதோட நேம் என்னது maltose. Okay. Maltose is produced during digestion of starch by the enzyme amylase. So human body la enagum maltose produce agum by the digestion. So digestion edanaala nadakudhu alpha amylase. So alpha amylase nala digestion nadakumbodhu enna produce agum maltose produce agum in human body.
Next, maltose consists of two molecules of alpha D glucose. Maltose consists of two molecules of alpha D glucose. ரெண்டுமே என்னது glucose. Alpha D glucose unit is linked by alpha 1,4 glycosidic bond. Alpha 1,4 this bond alpha 1,4 glycosidic bond between anomeric carbon of one unit and C4 of the another unit. So anomeric carbon of first unit and C4 carbon of the another unit. Okay, 1 2 3 4 C4 carbon of the another unit. Since one of the glucose has the carbonyl carbon intact, so it is also reducing sugar. இப்போ ஒன்றில் இருக்கிற கார்பனைல் கார்பன் மட்டும்தான் என்ன ஆகுது, அனமெரிக் கார்பனாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும். இன்னொன்று பார்த்தா இந்த கார்பனைல் கார்பன் அப்படியே இருக்கும். அதுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ப்ராப்பர்ட்டி, ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி ரீட்டைன் இருக்கும். ஸோ திஸ் சுகர் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as reducing sugar. That's all about disaccharides. Next, polysaccharides. Polysaccharides is coming under reduced syllabus. So இந்த வீடியோ நம்ம இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ.